Welcome students to another video of second year intermediate English. This is a short story for question number 5. The title of the story is The Awakening. What is this? The Awakening. Awakening means nothing but realization. Okay, what it is? Realization. Now this is written by an Indian writer, Shashi Deshpande. Okay, who wrote this? Shashi Deshpande, a famous Indian writers in English. Okay, especially a well-known English writer. Okay, along with Anita Desai, Kiran Desai, Arundhati Roy, etc. Okay, Shashi Deshpande is also a famous Indian writer in English. Well, okay, she was born in 1938. In which year she was born? 1938. Well, now she writes, she won the critical acclaim with her first novel, The Dark Holds No Terror. She was awarded the Sahitya Academy Award for her novel, The Long Silence. Okay? She won the Sahitya Academy Award for her novel. Sahitya Academy Award, very prestigious award given in literature in India. Okay, Sahitya Academy Award, a literary award given to writers in our country. Okay, okay, 1990. Well, she has also written numerous short stories. Some of her other works are If I Die Today, Small Remedies, The Binding Wine, and Moving On. She received the Padma Shri 2009. In many of her novels, Deshpande explored marital relationships and the status of the middle class women in Indian society. Marital status. So what do you mean by marital status? Marital relations. Okay? Marital relations, especially in Indian society. Okay, marriage is considered as very Indian society. Marriage is considered as a pious one. Okay, pious means pavitramainadi. Okay, marital relationships అంటేనే చాలా పవిత్రమైనవిగా భావిస్తాం మనం కదా భారతీయ దేశంలో భారత కంట్రీలో లైక్ వాటిని మనం పవిత్రంగా భావిస్తాం అంటే మ్యారేజెస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అగ్నిసాక్షిగా పెళ్ళాడడం వేదమంత్రాలు చదవడం వేదమంత్రాలు వినడం వచ్చిన అతిథులందరూ ఆశీర్వదించడం ఇవన్నీ ఉంటాయి ఒక పెద్ద కాన్సెప్ట్ అన్నమాట మ్యారేజ్ అంటే ఓకే ప్రతి కాన్సెప్ట్కి అంటే మ్యారేజెస్ యాక్టివిటీస్లో మనం పాటించే ప్రతి చిన్న విషయానికి వండర్ఫుల్ మీనింగ్ ఉంది ఓకే ఆ వండర్ఫుల్ మీనింగ్స్ ఇవన్నీ మనకి లేటర్ లైఫ్లో అర్థమవుతూ ఉంటాయి ఓకే ఇఫ్ యూ ఆస్క్ యువర్ పేరెంట్స్ దే విల్ టెల్ యూ అబౌట్ దిస్ వెల్ నౌ marital relations in Indian society, especially middle class women. Okay, today things have been changed a lot. Okay, and in this changed environment, marriages are not considered as important as the previous generation people. Okay, men and women కలిసి చదువుకోవడం కలిసి వర్క్ చేయడం ఎవరి మీద వాళ్ళ మీద ఇష్టపడడం దాని తర్వాత సింపుల్గా బ్రేకప్ చెప్పేయడం ఓకే నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదు నీ లైఫ్ స్టైల్ నాకు నీ అదంతా సైకాలజీ నాకు నచ్చలేదు ఎస్ వీ కెన్ బ్రేకప్ యా వీ కెన్ బ్రేకప్ సింప్లీ కానీ ఒక మన కంట్రీలో ఒక పర్టికులర్ టైంలో మ్యారేజ్ దట్స్ ఆల్ మ్యారేజ్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ బైండెడ్ ఓకే ఈ రిలేషన్స్ గురించి ఎక్కువగా రాస్తూ ఉండేవారు అనమాట ఈవిడ అండ్ టుడే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ వండర్ఫుల్ స్టోరీ రిటన్ బై హర్ అండ్ వీఆర్ ఫార్చునేట్ దట్ వీ హ్యావ్ దట్ స్టోరీ విత్ అస్ నౌ ఓకే లెట్ us see here. Well, this particular story,
The story The Awakening is written by Shashi Deshpande. It's about a young girl, okay, who wakes up to the harsh realities of life. Okay, it is about a young girl, Alka. What was her name? Alka. Okay, Alka anedi ammai peru. Okay, and it's about a young girl who wakes up to the harsh realities of life. Alka is a girl who belongs to a lower middle class family. What do you mean by lower middle class family? Whose income is very less and they have to work throughout the day, and at the end of the day they have to pick that money and bring whatever the groceries that are required for that particular day's food. They cook food and they eat. Because of their tiredness, okay, they sleep. The next day the routine begins. Okay, చిన్న చిన్న అంటే పేద కుటుంబంలో ఉందన్నమాట ఈ అమ్మాయి. Well, she lives with her parents and siblings in a dirty, congested shal. Okay, shal means a small apartment. Shal means what? A small house. Okay, for example, if you take example of Dharavi, Mumbai, okay, the country's biggest slum, Dharavi. Okay, country's biggest slum. Okay, లాస్ట్ ఇయర్ కోవిడ్ లాక్డౌన్ టైంలో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్స్ మొదలుపెట్టింది గవర్నమెంట్, ఇక్కడ ఎక్కువగా కేసెస్ వినపడ్డాయి మనకి. ఓకే, ధారావి ఏరియాలోనే మనకి ఎక్కువగా కేసెస్ వినపడ్డాయి. ఎందుకంటే అక్కడ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్, పవర్ పీపుల్, అర్చిన్స్ అండ్ డైలీ వేజ్ లేబర్స్, all these people, they work there, they live there. Okay, their lifestyle will be the same, like, okay, the way we can understand. Okay, students, now her father is a postal clerk with a meager income. Okay, her father is a postal clerk with a meager income. Meager means small. Meager means small, the small income. Well, her mother always treats her with disdain and refers to her as she rather than by her name. Okay, in our families, very few families, okay, they follow the rule of calling everyone with name and so on. Okay, now you are in second year, there will not be any problem for you. Okay, there will not be any problem for you. Your parents will call you with nicknames, okay, or with original names, etc. But in previous generations, okay, especially in lower middle class people, okay, కామన్ నేమ్ అనమాట. అమ్మాయి అయితే వసే ఇట్రా అనడం, తల్లి అలాగే పిలుస్తుంది, తండ్రి అలాగే పిలుస్తారు, చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అలాగే పిలుస్తారు. ఆమెకంటూ ఒక నేమ్ ఉంది, ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది అన్న సంగతి కూడా ఆ అమ్మాయి మర్చిపోతుంది అనమాట. ఓకే, అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఉన్న స్టోరీ ఇది. వెల్, సో వాళ్ళ మదర్ ఏమని పిలుస్తూ ఉంటుంది? షీ అంటే ఆమె. ఆమెకంటే ఒక పేరు ఉంటుంది కదా, ఆ పేరుని పట్టించుకునేవారు కాదు ఎవరు. ఓకే, దెన్ Alka is offered a job by a friend of her father, but she plans to study further. ఓకే, చిన్నమ్మాయి మేబీ, సరే వీళ్ళ కష్టాలు చూసి హర్ ఫాదర్స్ ఫ్రెండ్, అరే మీ అమ్మాయి ఉంది కదా ఖాళీగానే, పలానా దగ్గర ఒక జాబ్ ఉంది, వెళ్ళి చేయమను, కొంత డబ్బు ఇస్తారు వాళ్ళు అని. ఎందుకంటే తండ్రికి మీగర్ ఇన్కమ్, స్మాల్ ఇన్కమ్, ఇజ్ ఇట్ నాట్? డాటర్ ఉంది కాబట్టి కొంచెమన్నా సపోర్ట్ చేస్తారేమో అని. ఫైన్, అలా చెప్పగానే షీ యాక్సెప్ట్స్, బట్ షీ ఆల్సో థింక్స్ దట్ షీ వాంటెడ్ టు స్టడీ ఫర్దర్. ఇంకా నేను ఎక్కువ చదువుకోవాలి. చదువు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ పెద్దవాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది. పెద్దవాళ్ళు అంటే ఎవరు? మీ పేరెంట్స్కి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్, ఈవెన్ దో ఓకే ఎంటైర్ వరల్డ్ హ్యాస్ కమ్ టు ఏ క్లోజర్, they might have gifted you with a smartphone where you can listen to online classes and so on, because they know the importance of studies, education. If you are not educated, you can't live in future world, it's guaranteed. Okay,
దిస్ టైమ్ ఓకే లైక్ మనకి ఈరోజు అనిపించవచ్చు గవర్నమెంట్ మనల్ని పాస్ చేసేస్తుంది, ఎగ్జామ్స్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తుంది అని. బట్ వితౌట్ ఎడ్యుకేషన్ అవర్ ఫ్యూచర్ వరల్డ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ డిఫికల్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ డిఫికల్ట్. వెల్, సో Alka is offered a job by a friend of her father, but she plans to study further. యా, ఖచ్చితంగా నేను ఇంకా చదువుకుంటాను, నేను ఇప్పటితో ఆపైన 9th క్లాస్ తోటి అన్నట్టు. Her father dies of heart attack suddenly. Okay, these things may happen at any moment. ఇవన్నీ జరగవచ్చు లైఫ్ అన్న తర్వాత. ఓకే, దెన్ వాట్స్ నెక్స్ట్? లైఫ్ అన్న తర్వాత ఏమన్నా జరగవచ్చు అన్నప్పుడు ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ సడన్ హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయారు. దెన్ వాట్స్ నెక్స్ట్? యా, దిస్ ఈజ్ Alka is left with no choice. Okay, now she is the only girl to help support the family. Now reluctantly, ante unwillingly, she accepts to do the job. Reluctantly means unwillingly. She unwillingly accepts the job, and well, Alka is left with no choice. Awakening takes place when she accepts the job reluctantly. Okay, the second awakening comes in the form of her father's letter to her uncle. Okay, first awakening enti? First awakening enti? I am the head of the family, I have to look after my family now. Okay, there is no one else. Is it not? మన హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మన దగ్గర నుంచి దూరం అయిన తర్వాత అప్పుడు గుర్తొస్తుంది, అమ్మా ఇప్పుడు ఎలా మన లైఫ్ అని. ఓకే, లక్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఫాదర్కి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉంది, ఈ అమ్మాయిని పిలిచి ఓకే అమ్మ నువ్వు చెయ్యి మీ ఫాదర్ ప్లేస్లో అని కంపాషనేట్ గ్రౌండ్ కింద ఆమెకి జాబ్ ఇచ్చారు. ఈ జాబ్ కూడా లేకపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి ఒకసారి ఆలోచించండి. ఓకే, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్, కండిషన్స్ మనకి లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్లో ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటాయి. ఓకే, మీకు తెలుసో లేదో కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్లో మనకి వీ హ్యావ్ కోల్ మైన్స్, మోర్ కోల్ మైన్స్ వీ హ్యావ్. బొగ్గు గనులు అవి ఉంటాయి కదా, సింగరేణి అంటాం, సింగరేణి కాలరీస్. ఈ సింగరేణి కాలరీస్లో తండ్రి కనుక చనిపోతే జాబ్లో ఉండి, ఆ తండ్రి జాబ్ ఎవరికి ఇస్తారు? కొడుక్కి ఇస్తారు ఇమీడియట్గా. సరే, అన్ని గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లోనూ కూడా ఉంది ఇది. ఎస్పెషల్లీ సింగరేణి కాలరీస్లో మనకి ఎక్కువ వినిపించేది ఏంటంటే, ఒకవేళ ఫాదర్ కనుక సిక్ అయితే హాస్పిటల్లో చూపించకుండా ఆయన చనిపోయేంత వరకు వెయిట్ చేస్తారనమాట, లేదా చంపేస్తారు. తండ్రి చనిపోతే ఆ జాబ్ కొడుకు వస్తుంది కదా. సో ప్యాథటిక్. వింటుంటేనే మనకి ఎలా ఉంది కదా. ఎస్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రియాలిటీ. You can see these things from even newspapers. Okay, fresh recruitments are also there, but compassionate ground. Mostly the employees are recruited on compassionate grounds. Well, now the second awakening comes in the form of her father's letter to her uncle. Okay, the letter is full of praise for her. Okay, generally what happens, fathers, mothers, okay, they don't appreciate their own children. ఇప్పటి జనరేషన్ వేరు. ఎవరైనా కూతురు ఏదన్నా సాధించింది, కొడుకు ఏదన్నా సాధించారు అనగానే పేరెంట్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పి యాక్సెప్ట్ చేసి లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఇదంతా ఉంటుంది. నిన్నటి న్యూస్లో మీరు గమనించి ఉండాలి. ఓకే, లైక్ a person, he killed entire his family in Visakhapatnam, Vizag. Okay, why he killed? And he is not an ordinary boy. Okay, he completed his BTech degree and he is taking training in New Delhi for IAS. తమ్ముడు, తండ్రి, చెల్లె అందరూ at a time చనిపోయారు. What can be the reason behind this? The reason behind this is money. Okay, so how long parents can look after their children? ఎంతకాలం పోషిస్తారు? మీరంటే సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నారు, ఇంకో 4 సంవత్సరాలు బీటెక్ చదువుకోవాలి.
ఫీజులు కట్టాలి, పేరెంట్స్ కడతారు. ఓకే, కట్టలేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? ఒక్కసారి మీరు వెళ్ళండి షాపింగ్ మాల్స్కి వాటికి వెళ్ళండి, మీ ఏజ్ పిల్లలు శారీస్ డ్రెస్సెస్ చూపిస్తూ కనిపిస్తారు మీకు. వాట్ మేడ్ దెమ్ వర్క్ లైక్ దట్? వాట్ మేడ్ దెమ్? సింపుల్, మనీ. ఓకే, పెద్ద చదువులు చదవడానికి లక్షల్లో కావాలి డబ్బు, వాళ్ళ దగ్గర లేదు. ఏం చేస్తారు పేరెంట్స్? మన పరిస్థితి ఇంతే, నువ్వు ఇంతే చదువుకోవాలి, దట్స్ ఆల్. 10th తోటి చదువు ఆపేసాయి, లేదా ఇంటర్తో చదువు ఆపేసాయి. కామన్ థింగ్ కదా. వెల్, నౌ the letter is full of praise for her. As she reads it, she realizes that her father was not indifferent, uncaring and irresponsible person. Okay, she was deeply moved. Okay, ఏమని రాస్తారు? మా అమ్మాయి అంటే నాకు ఇష్టం లేక కాదు, ఆ అమ్మాయిని చాలా ఉన్నత స్థాయిలో చూడాలనుకుంటున్నాను, నేను చదివించాలనుకుంటున్నాను, కానీ నా ఇన్కమ్ నాకు సరిపోవట్లేదు. ఆ చిన్న మనసు ఆ అమ్మాయి నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటుంది, నాన్న నన్ను చదివించట్లేదని అని చెప్పి రాస్తారనమాట. అరే డాడీ నా మీద ఇంత ప్రేమ పెంచుకున్నారు, ఒక్కసారి కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు నా మీద, నేను మాత్రం పేరెంట్స్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను కదా అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి బాధపడతారనమాట. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ స్టోరీ స్టూడెంట్స్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకే, నెవర్ ఎవర్ have a bad opinion about your parents, because they don't express, they love you very much more than their own lives. Okay, well, మదర్ దగ్గర నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఇదంతా, ఎందుకంటే మదర్ మనతో బాగా అటాచ్ అయి ఉంటారు. కానీ మన ఫాదర్ తన బిజినెస్ పని మీదో తన వర్క్ షెడ్యూల్ తోటో పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు బిజీగా ఉండి, మీరు పడుకున్నప్పుడు ఎప్పుడో లేట్గా నైట్కి ఇంటికి వచ్చేసి, డూ యూ రిమెంబర్ Father returning home, 10th class poem. ఓకే, మీరు పడుకున్న తర్వాత ఎప్పుడో లేట్ నైట్ ఇంటికి వస్తారు ఆయన, మీరు లేవకముందే మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతారు. మనకేమనిపిస్తుంది? డాడీ నాతో మాట్లాడట్లేదు, అసలు నేనంటే ఇష్టం లేదు, తప్పు. ఓకే, వెల్, ఈవెన్ దో దిస్ ఇస్ ఎ క్లాస్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్, వై ఐ ఆమ్ narrating these things in Telugu? Because this is our mother tongue. This will connects you to the story. Okay, well, okay students, now this is thus the title, The Awakening, is appropriate to the story. Okay, this is a single answer for all the questions that are coming from that. Okay, now when the government gives, the board gives any question based on this, you can easily write these question and answers. Okay, well, if you have any clarifications and doubts, okay, you have every freedom to come to the college and ask us. Okay, well, wish you all the best. Have a good time. Thank you.